Hi, I am Divisibiran, JPR Engineering College EC department. Shiash Info Solutions, என் ஃப்ரெண்டு ஏடி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஹரிசங்கர் சொன்னால் இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் நல்லா சொல்லி தராங்க அப்படின்னு சொல்லி அதனால் நாங்கள் இங்கேருந்து ஓடிக்க மேம்கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் சேர்ந்தோம். 3 மாதம் இன்டர்ன்ஷிப்பு. அதில் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸ் நான் எடுத்திருந்தேன். டேட்டா சயின்ஸில் பைத்தான், நம்பை, பேண்டாஸ் அண்டு பைத்தானுடைய அதர் லைப்ரரிஸ் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் ஐஸ்வர்யா மேமோடைய கிளாஸில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அவங்க NLP எடுத்தாங்க. அதில் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இதெல்லாம் சூப்பராக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம், ரெக்வெஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். அந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் Shiash Info Solutions. Hi, I'm Maharonisha. I'm from Virudhunagar. Recently, I've completed my UG at University College of Engineering, Dindigul. I'm here the data science internship at Shiash Info Solutions in LinkedIn. So now I've completed the internship. I have learned a lot, many more things in here. I've completed several projects in machine learning algorithms like airline price predictions and hard disease, many more. Thank you for Shiash Info Solutions. Hi, I am Charan. I completed UG at Panimal Engineering College, B.Tech Information Technology. I searched in LinkedIn. I got an offer in Shiash Info Solutions for internship. In this internship, I learned various things and various projects. In that various projects, I used many models like linear regression model, logistic regression, decision tree, and random forest. And I finally completed my final project with group of 5 members. The project name was agriculture price prediction. In this project I got a more accuracy. That's all. Thank you for Shiash Info Solutions. Hi, I'm Bharat from St. Joseph College of Engineering, a specialist in electronics and communication engineering. I got a call through Shiash. I attended the interview and we got an offer of intern come recruitment for a duration of 4 months. And the platform we chose was data science, and employers here were very friendly and they advised us to take a data science course because it's very beneficial to us, and it is one of the most top technologies used in the world. So we took that data science course, and the experience here was very much good, and teachers who taught us the data science was very clearly understood by us. And we started with the Python through Google Colab platform, and we moved on to the Jupyter in doing that programs and all. Overall, it was a nice experience. Thank you for sharing.